to be world famous. И похоже, что он всемирно известен. I never heard of him because I don't do that stuff. Я о нем ни разу, конечно, в жизни не слышал, потому что я обычно этим не занимаюсь. And then I said, well, he said, why haven't you come to see him? И я сказал, ну, он говорит, а что же ты не приходишь его повидать? And my cousin was like, И мой кузен был, ну да, мне надо пойти. So then I got a little faith. The next day he came again and we did the same thing, except now the technique was getting more interesting for me. И так я получил некоторый кредит доверия от него. И на следующий день этот мастер появлялся снова, и мы занимались тем же самым, только техника была более интересная, другая. And that afternoon my cousin asked me, what was he teaching? И в тот день вечером мой кузен спросил меня, чему он тебя учит? I said he was, actually he threw a ball at me. И я сказал, ну на самом деле он швырнул в меня шар. And I was just bouncing it back and forth in my hands. And Я просто перебрасывал его из руки в руку. And other stuff. And then my cousin told me something very interesting. He said, you know, he only teaches this to his 3 or 4 most advanced students after 20 or 30 years of their practice. И тут мой кузен сказал что-то интересное. Он сказал, ты знаешь, обычно он это преподает только 2 или 3 своим самым таким продвинутым ученикам, которых он до этого тренировал 20-30 лет. He said that this way of doing Tai Chi or Qigong, where you don't move really, you're just moving around energy in a very, very subtle way. Inside, it's moving around, and you're moving it from here to there. This is for the masters. И он сказал, что вот этот способ тайчи или цигуна, когда ты передвигаешь энергию, фактически не двигаясь внешне, это очень тонкий уровень. Это, в общем-то, уровень продвинутых мастеров. And then I thought, you know, it seems as if what we, now when I say we, I mean us guys, if you've been with us for many years, we have been going through this process kind of like leading us in this kind of direction. And all these guys who are doing Tai Chi and Qigong and all that, they're kind of going through a process leading like in that direction. And we meet at one point. И тут я подумал, что мы, а под нами я подразумеваю всех, в общем-то, нас, тех, кто много лет занимается здесь разными вещами. Я подумал, что мы все эти годы как-то поступательно двигались в одном направлении, это нас куда-то вело, а все эти люди, которые занимаются тайчи и цигуном, они двигались тоже поступательно с какой-то другой точки, и вот в какой-то точке мы встречаемся. These are my theories. Это мои теории. You can't quote this Вы не можете это цитировать. In public form or publish it. Публиковать это. It's just a theory. Это только теория. I also have a theory that yogis or mystics or people who do any kind of a discipline that's related to something that starts off physical end up basically at the same point sooner or later. У меня также есть теория, что все мистики, йогины и вообще все, кто занимается какими-либо практиками, которые начинаются как что-то очень физическое, в конечном итоге оказываются, в общем-то, примерно в одной точке. It seems to me that discipline, it has the characteristic of taking something which is, shall we say, unaware, and bringing it to a level of awareness. Мне кажется, что одной из черт любых практик является то, что берется что-то неосознанное, как бы не воспринимающее, и поднимается на уровень осознанности. Let's take a child. A child, when it's born, is undisciplined. Давайте возьмем, например, ребенка. Ребенок, когда он родился, он как бы не дисциплинирован. Children, they just do what they want to do when they want to do it. Дети просто делают то, что они хотят делать, тогда, когда они хотят это делать. They're not aware how they disturb others. They're not aware how they may harm themselves. Они не осознают, как они могут беспокоить других. Они не осознают, как они могут себе причинить вред. They're just gung-ho for life. They go out and they're just acting. Они просто выходят, празднуют жизнь и просто действуют. Now what a good parent does, or what school does, or what any form of education does, it makes them aware of the consequences of what they do.
И что делают хорошие родители, или школа, или хорошее обучение, это они как бы учат их тому, какие последствия могут иметь их действия. It says that if you run downstairs, you can fall, crack your head. If you run with scissors, you can fall, stab yourself, or stab someone else. И говорит как бы о том, что если ты побежишь вниз по ступенькам, ты можешь упасть и удариться головой, или если ты будешь бегать с ножницами, ты можешь упасть, да, или там проткнуть себя, или поранить кого-то другого. If you just eat candy all day, your teeth are going to fall out. Если будешь есть конфеты целый день, то у тебя выпадут все зубы. We make them aware that they're not immortal. Мы заставляем их осознать, что они не бессмертны. We make them aware that they're going to end up like us. Мы заставляем их осознать, что в конце концов они будут как мы. And that they had better take care of themselves to make that as pleasant an experience as possible. И что им хорошо позаботиться о себе, чтобы это было максимально приятным опытом для них. Awareness of social responsibility. Осознание социальной ответственности. Awareness of the responsibility to the Earth planet and so on. Осознание их ответственности перед планетой Земля и так далее. So the whole development of a child really is about awareness. То есть все развитие ребенка, в общем-то, сводится к осознанию. Then there's other stuff like skills and so on, but awareness is really the main business of education, to make you aware of different things. И есть другие вещи, навыки и тому подобное, но вот это осознание, осознанность – это основа образования. So I've seen that in spiritual disciplines, or whatever kind of discipline there is for the development of the being. Я видела это в духовных практиках или в любых практиках, которые существуют для развития как бы сущности. That gradually you are being made aware. Что постепенно делают, что вы становитесь осознанным. More and more aware of what is going on beyond that which you have been looking at your entire life or feeling your entire life. There's something beyond. И вы начинаете осознавать то, что находится вне того, что вы видели или чувствовали в течение всей вашей жизни. And when I say beyond, I don't mean it's over there. И когда я говорю вне, я не имею в виду, что это где-то там. So when I was learning from this master, and I was definitely learning. This was not a sharing experience. I was being taught something, and I actually learned it. I was becoming aware of how that which I have been doing, again, in this path for so many years, was making me aware of what he just said. И когда я учился у этого мастера, это определенно был процесс обучения, это не был какой-то обмен, это был именно образовательный процесс. И вот в процессе этого обучения я начинала осознавать, что все, вот, что я на своем пути, чему я учился и к чему я шел, позволило мне воспринимать ту информацию, то, что этот мастер. У меня не было никаких проблем с тем, чтобы это понимать. He just said what to do, I did it. Он просто говорил, что делать, и я это делал. Because it made perfect sense. Потому что это выглядело совершенно логично. Let's take the ball. Давайте возьмем шар. Now, I don't know, some of you are new faces to me, but when we have been doing for many years the ping pong ball and the head to balance the left and right brain exercise. Здесь есть некоторые новые лица, но мы вот в течение нескольких лет занимались таким упражнением, что мы брали шарик для пинг-понга и перекидывали его из левого полушария в правое, чтобы сбалансировать левое и правое полушарие. И я вот только обнаружил, что это очень продвинутая техника цигун. А я думал, это просто шарик для пинг-понга. Но окей, какая разница, как это называть? Главное, что это работает. We create this ball on one side of our head, and then we move it over to the other side energetically, and then we move it back. And by taking this ball and moving it back and forth to both sides, we are integrating the energy of both hemispheres of our brain in such a way that they start to work together. Мы просто создаем этот шарик на одной половине нашей головы, и потом мы энергетически двигаем его на другую сторону, и потом